ஸோ இந்த ஆன்மீக சேவையில் கடந்த 43 வருடங்களாக சகோதரி அவர்கள் இருந்துகிட்ருக்காங்க. பேசிக்லி ஃப்ரம் ஊட்டி. சின்ன வயசுலே வந்து இந்த ஒரு ஞானத்தை கேட்டு அதை புரிந்து கொண்டு இந்த ஒரு சேவையில் தன்னை அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க. சிஸ்டர் இந்த தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போகாத இடம் இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா 1-2ன்னு நம்ம அதை லிஸ்ட் பண்ணலாம். ஆல்மோஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் த சீனியர் மெம்பர்ஸ். இந்த இப்போ எப்படி மற்ற இதெல்லாம் இருக்கோ அது போல் நமக்கும் நிறைய ஸ்டேட் வைஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த தமிழ்நாடு ஜோனுடைய ஒன் ஆஃப் த சீனியர் மெம்பர். ஸோ பல இடங்களில் போய் இந்த மாதிரி ஃபுல் டைம் சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடவுளினுடைய ஒரு கருவியாக இருந்திருக்காங்க. அவர்களுடைய சேவை இந்த அடையார் சென்டரில் 1997 இருந்து, ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு 25 இயர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவருடைய இந்த ஒரு சேவையை பாராட்டி கிட்டத்தட்ட 10 அவார்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ குளோபல் பீஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஹானரரி டாக்டரேட் டிகிரி ஃபார் சோஷியல் ஒர்க்கு, அப்புறம் இந்தியன் விமன் அசோசியேஷன்லேருந்து லைஃப் டைம் அச்சீவர் அவார்டு, ரோட்டரி சார்பாகவும் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க, லயன்ஸ் கிளப்லேருந்தும் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இது போல் 10 அவார்டு இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து இந்த அவார்டுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை. நம்மளுடைய எய்ம் வந்து டு சர்வ் தி சொசைட்டி, அதுதான். ஸோ அதனுடைய ஒரு பலன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அது தானாக வரக்கூடிய விஷயம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் ஆத்மாவின் மூலமாக இப்பொழுது ஒரு சில வார்த்தைகளை நாம் கேட்க இருக்கிறோம். ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. இந்த இனிமையான மாலை பொழுதில் இந்த இடத்துடைய பெயர் வைகுண்ட லைட் ஹவுஸ். வைகுண்டம் செல்வதற்கான லைட் ஹவுஸ், கலங்கரை விளக்கம். இந்த வைகுண்ட லைட் ஹவுஸினுடைய 13வது ஆண்டு விழா முடிஞ்சு இப்போ 14 நடந்துகிட்ருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னான்னு பார்க்குறப்போ, இந்த இடத்த இனாகரேஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த 2011 இருந்த அடிஷ்னல் சீஃப் தாதி இருதய மோகினி சொல்வா, அவங்க இந்த பிரஜாபிதா பிரம்மா குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலயத்தினுடைய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படி சொல்லலாம். அவங்க மூலமாகத்தான் பரமாத்மா இறைவன் ஜோதி ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய கடவுள் தினசரி மகா வாக்கியங்கள் அந்த தாதிமா, அந்த சீனியர், அந்த தாதி அம்மா மூலமாக தான் மகா வாக்கியம் சொல்லி இன்றைக்கி உலகத்தில் நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷனில் கேட்டீங்க, உலகத்தில் பிரம்மா குமாரிகள் சென்டர்ஸ் இல்லாத இடமே இல்லை அப்படி சொல்லலாம். இப்போ அந்த தாதி கைகள் மூலமாகத்தான் இந்த வைகுண்ட லைட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது திறக்கப்பட்டதுங்கிறது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமைப்பட்டு பெருமிதத்தோடு இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த வைகுண்ட லைட் ஹவுஸினுடைய அந்த நிறைவு விழாவை ஒட்டி ஏதாவது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிகள், இது லெக்சர் போல் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக, எப்படி நம்ம ஆண்டு விழா சொன்னாலே குஷி கொண்டாடுறது தானே, அந்த குஷி கொண்டாடுறதுக்கு பலவிதமாக துறையில் இருக்கக்கூடியவங்களை கூப்பிட்டு, நிறைய பேர் கும்பலெல்லாம் கூப்பிட மாட்டோம். கல்யாண மண்டபத்தில் எல்லாம் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். அது வேண்டாம், அது வேறு. ஒரு 20 பேர் 30 பேர் கூப்பிட்டு இந்த வீட்டுக்கு, வைகுண்ட லைட் ஹவுஸ் இந்த வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு குட்டி சின்ன நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறதுண்டு. அதே போல் இந்த வருடத்தில் கூட நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் பாருங்கள், வேவ்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம். அது இந்த வருஷத்தில் நம்ம இதை புத்தியில் வச்சு நம்ம வரவங்க எல்லோருக்குமே ஒரு குஷி கொடுக்கலாம். குஷினோட ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச், கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யலாம். இப்போது இந்த இடத்துக்கு இப்போ நீங்கள் எல்லோருமே வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். அதாவது உலகத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் வழிகாட்டுறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க. ஆனால் வைகுண்டம் போகிறதுக்கு, வைகுண்டம் அப்படிங்கிறத சொர்க்கம் சொல்லலாம்,
ஹெவன் சொல்லலாம், பேரடைஸ் சொல்லுவாங்க, பைசத் சொல்லுவாங்க. அந்தந்த தர்மத்தில் இந்த மாதிரி வைகுண்டத்துக்கு தனிப்பட்ட பேர் வச்சு எல்லாருமே சொர்க்கத்தை நினைக்கிறது உண்டு. அப்படிப்பட்ட சொர்க்கம் செல்வதற்கான ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய இடம்தான் இந்த வைகுண்ட லைட் ஹவுஸ். அப்போ இந்த லைட் ஹவுஸில் வரக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு யாரெல்லாம் இங்கே வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு ரொம்ப சகஜமான ஒரு பாடத்தை தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம். குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறது எப்படி, ரொம்ப டீப்பான அந்த மாதிரி லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக என்ன செய்யணும், இன்றைக்கி உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் வேலை செய்கிறது மகிழ்ச்சிக்காக, திருப்திக்காக, சந்தோஷத்துக்காக தான். அப்போ அந்த சந்தோஷம் ஏன் நம்ம கையை விட்டு போகுது? இப்போ அந்த சந்தோஷம் நம்ம கையில் இருக்குங்கிறப்ப அதை தக்க வைக்கிறது எப்படி, அதை தக்க வைக்கணும். அது எப்படி, அதுக்கான சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் தினசரி பகவான் நமக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துட்ருக்கிறாரு. அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம ரெகுலர் காலையில் 3:30 மணிக்கே கதவை திறந்துடுவோம். இங்கே கிளாஸ் நடக்குது. ஈவினிங் 8 மணி வரைக்கும் இங்கே கிளாஸ் நடக்குது. இதில் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள், இவருக்கு இந்த பாஷை தான் தெரியும்னு அந்த பாஷையில் புரிய வைக்கிறோம். இப்படி பலதரப்பட்ட மனிதர்களுக்கு, மக்களுக்கு, ஜனங்களுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி என்ன தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை கொடுக்குறோம். சன்ஸ்கிரிட்டில் சொல்லி, சில இடத்துல ஆன்மீகம் சொன்னால புரியாத ஒரு பாஷை, நமக்கு ஒரு வார்த்தை கூட புரியவே புரியாது. இது அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்கேஜி பசங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும். அதே உங்களை போல் மருத்துவத்துறையில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், இன்றைக்கி நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, எல்லாரும் எந்த துறையில் இருந்தாலும் எல்லாரால சகஜமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக பாருங்கள், அண்ணா நகர்லேருந்து நம்முடைய சீனியர் டாக்டர், யாராவது தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா? இந்த டாக்டரை பற்றி தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா? அதனால் டாக்டர் சொக்கலிங்கம் பிரதர் எல்லாருக்கும் தெரியுது. எந்த நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் நான் அப்படியே சொன்னோடனே பிரதர் வந்துடுவார். இன்றைக்கி கூட வந்திருக்கிறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். இப்போ இந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஞாபகம் வருது. அதாவது எல்லாருக்குமே தெரியுது, நம்ம கடவுளை நினைக்கிறோம், அது ஹையஸ்டா இல்லை கடவுள் நம்ம நினைக்கிறது ஹையஸ்டா? இதை நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. நான் பகவான் நினைக்கிறேன், அது உயர்ந்த ஸ்டேஜா இல்லை பகவான் என்ன நினைக்கிறது உயர்ந்த ஸ்டேஜா? இதை நம்ம பார்க்கணும். ஒரு தடவை நாரதர் பகவானை சந்திக்கிறதுக்காக பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு எல்லோருமே பகவான் சொன்ன என்ன சொல்வா, அவர் மேலே உட்காந்துருக்காரு சொல்வா. அப்போ மேலே போனாராம். இப்போ மேலே போகிறப்போ பகவான் ரொம்ப பிஸியாக எழுதிட்டு இருந்தாராம். என்ன எழுதிட்டு இருந்தாருங்கிறது தெரியல, ரொம்ப பிஸியாக எழுதிட்டு இருந்தாராம். அப்போ நாரதர் கேட்குறாரு, பகவான் ஏன்னா உலகத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, உலகத்தில் பக்தி செய்கிறவங்களில் நம்பர் 1 பக்தர் பிரதர் நம்பர் 1 பக்தன் நாரதர் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அப்போ அதனால் அவர் பகவானை நிறைய நினைக்கிறதுனால அவருக்கு உரிமையும் ஜாஸ்தி. இப்போ நாரதர் பகவான்கிட்ட கேட்குறாரு, பகவான் நான் இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு, ஆனால் நீ திரும்பி பார்க்கவே இல்லை, இந்த மாதிரி எழுதிட்டுருக்கிற, என்ன எழுதிட்டுருக்கிற? பகவான் அப்படியே பார்த்தாரா, நாரதா இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என்ன வேலைங்கிறப்போ, இந்த பூலோகத்தில் இந்த மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ மனிதர்கள் இருக்காங்க. 800 கோடி மனிதாத்மாக்கள் சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக யாரால் இன்னும் கணக்கெடுக்க முடியாது. கணக்கு எடுக்க முடியுமா பிரதர்? கணக்கெடுக்க முடியல. அப்போ இத்தனை பேர் இருக்காங்க. யாரெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பேர் இப்போ நான் நோட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கிறேன். நாரதருக்கு ரொம்ப குஷியாகி போச்சு. அப்போ நிச்சயமாக பகவான் என் பேர் இருக்குதானே? ஆமாம் நாரது உன் பேர் இருக்கு. என் பேர் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கா? ஆமாம் நாரது உன் பேர் நான் ஃபஸ்ட்டில் எழுதியிருக்கிறேன். ரொம்ப குஷிப்பட்டு கீழே இறங்கி வந்துட்டார். இன்னொரு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு டைம் நாரதர் மறுபடியும் மேலே போகிறாரு. அன்னைக்கு கூட பகவான் ரொம்ப பிஸியாக எழுதிட்டு இருந்தாராம். அன்னைக்கு நாரதருக்கு ஓ லாஸ்ட் டைம் தான்
அவர் எல்லாம் மனிதர்கள் யாரெல்லாம் அவரை நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய பேர் நோட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதில் என் பேர் இருந்தது. இன்றைக்கி என்ன தான் பண்ணிகிட்ருக்கிற பகவான், திரும்பி பாருங்கிறப்ப பகவான் பார்க்குறாரு. இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? அப்போ பகவான் என்ன சொன்னாருன்னா, நாரதா, இன்றைக்கி நான் யாரெல்லாம் நினைக்கிறேனோ அது 800 கோடி மனிதாத்மாக்களில் நான் யாரை நினைக்கிறேனோ அவங்க பேரை நான் நோட் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்களே உங்களை உங்களை பார்த்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. நான் பகவானுடைய முதல் டைரியில் இருந்தால் குழந்தையா, கடவுளுடைய குழந்தை தானே, நம்ம எல்லோரும் கடவுளுடைய குழந்தை தானே. இப்போ பகவானுடைய முதல் டைரியில் என் பேர் இருந்ததா, இல்லை பகவானுடைய செகண்ட் டைரியில் என் பேர் இருந்ததா? யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைரிங்கிறீங்க கை தூக்குங்க. யாருமே தூக்கலை. எல்லோரும் எவ்வளோ உஷாரு, ஒரே ஒரு பாப்பா மட்டும் தூக்குறாங்க. உண்மைதான், இன்னோசென்ட் இல்லையா? இன்னோசென்ட் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, அப்போ எல்லாருமே பகவானுடைய எந்த டைரியில் இருந்தவங்க? பகவானுடைய செகண்ட் டைரியில் இருந்தவங்க யாரெல்லாம்? பகவானுடைய செகண்ட் டைரியில் இருந்தவங்க தூக்குங்க. 2லும் கையை தூக்காதவங்க தூக்குங்க. செகண்ட் டைரியில் இருந்தவங்க 2லும் கையை தூக்காதவங்க 2லும் கையை தூக்கலை. ஏன் பிரதர்? சரி. ஆனால் 2 டைரியில் இல்லைங்கிறீங்க. நீங்கள் இருக்கிறீங்க, சொல்ல தெரியல. இதுவான்னு முடிவெடுக்க தெரியல. நிச்சயமாக உலகத்தில் குழந்தைங்கிறப்ப அம்மா அப்பா நிச்சயமாக நினைக்கிறது உண்டு. அப்போ எல்லோருமே பகவானுடைய செகண்ட் டைரியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் நமக்கு தெரியுது. இப்போ கூட இதுக்கப்புறமா நிறைய டாக்டர்ஸ் வரப்போகிறாங்க. ஆனால் அவங்களால இந்த கதை கேட்க முடியல. இது கூட நாடகத்தினுடைய ஒரு பங்கு, அதனால் அவங்க கேட்க முடியல. அதனால் அவங்க ஃபஸ்ட் டைரியில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இல்லை, அவங்களும் செகண்ட் டைரியில் இருக்கிறவங்க தான். அப்போ இந்த பாருங்க, இந்த வேவ்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் எப்படி இந்த பிரம்ம குமாரிகளினுடைய இந்த இடம் 96 நம்ம இந்த அடையார் ஏரியாவுக்கு வந்தோம். இப்போ அடையார் ஏரியாவுக்கு முதல்ல நாங்கள் அடையார் காந்தி நகரில் அந்த கிராண்ட் ஸ்வீட்டினுடைய ஆப்போசிட்டில் தான் ஒரு வீட்டில் இருந்தோம். அங்கே 1 இயர் தான் இருந்தோம். இடமே பத்தாம் போச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுறது? அதுக்கு அடுத்து அதே ஸ்ட்ரீட்டில் நம்பர் 64 வித்யா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனோம். அந்த வீட்டிலேருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு வந்தோம். அங்கே ஒரு 3 இயர்ஸ் இருந்தோம். அங்கேயும் ஹால் ஃபுல்லாகிடுச்சு, அங்கேயும் இடம் இல்லை. இப்போ கூட அந்த ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க நம்ம கொடி ஃப்ளாக் எல்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் எடுக்கிறது போகக்கூடாது, இது இங்கே இருக்கணும் சொல்லி. இப்போ அங்கே ஒரு 3 இயர்ஸ் இருந்தால் அங்கேயும் ஹால் ஃபுல்லாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா சுற்றி நாங்கள் சாஸ்திரி நகர் போனோம். சாஸ்திரி நகரில் ஒரு 2 இயர்ஸ் இருந்தோம். அங்கேயும் ஹால் ஃபுல். நாங்கள் போகிறதே பெரிய ஹாலுக்கு தான் போக முடியும், சின்ன ஹாலுக்கெல்லாம் போக முடியாது. அதுக்கப்புறமா அங்கே ஒரு 3-4 இயர்ஸ் இருந்தோம். எல்பி ரோட்டில் வந்தோம். அந்த அபிருச்சி ஹோட்டல் இருக்கே, அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அந்த அபிருச்சி ஹோட்டல் பக்கத்தில் அங்கே ஒரு இடத்துக்கு போனோம். அது ரொம்ப பெரிய இடமா இருந்தது. அங்கே ஒரு 4 இயர்ஸ் இருந்தோம். ரொம்ப கூட்டம், நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியல. சென்டரில் இடமே இல்லை. அது கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு சேர்ஸ் எல்லாம் போட முடியாது, கீழே தான் உட்கார வச்சு கிளாஸ் எடுக்கணும். அதை முடித்து அதுக்கப்புறமா டீச்சர்ஸ் காலனி காமராஜர் அவென்யூ இந்த பக்கம் இங்கே வந்தோம். அங்கே ஒரு 3 இயர்ஸ் இருந்தோம். அங்கே தான் இந்த தேவ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸினுடைய ஓனர் சேர்மன் தேவ் குரூப், அந்த தேவ் அந்த பெரியவர் வந்தார். அவர் இவ்வளோ உயர்வான கடவுளுடைய ஞானத்தை, சத்தியமான ஞானத்தை நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக ரெடியாக இருக்கீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு இடமே பத்த மாட்டேங்குது, இடமே இல்லை சொல்லி அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் இருக்கிறப்போ அங்கே முருகர் அவருக்கு டச் பண்ணியிருக்காரு. நீ இவ்வளோ பெரிய இடம் வச்சுருக்கிற, இவ்வளோ பெரிய ஹால் வச்சுருக்கிற, நீ பிரம்ம குமாரிகளுக்கு நீ இடத்த கொடுணும்.
அவர் அந்த கோவிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே நேராக சென்டருக்கு வந்தார். அப்போது அந்த நேரத்தில் குக்கரில் ஏதோ சாத பருப்பு ஏதோ வெந்துட்டு இருந்தது. அந்த விசில் சவுண்டு வந்தது. அவருக்கு மெடிடேஷன் ரூமில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கு. அவர் வந்து உடனே எனக்கு முருகன் எனக்கு அழைப்பு கொடுத்துட்டாரு, நீங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும். அது எங்கே? இந்த கஸ்தூர்பாய் நகர் ஃபஸ்ட் மெயின் ரோடு. கஸ்தூர்பாய் நகர் ஃபஸ்ட் மெயின் ரோடில் தேவ அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அது பெரிய ஹாலு, 6 பெட்ரூம் இருக்குது, நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப பெரிய ஹாலு. டெரஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய டெரஸு. அங்கே இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் எங்கேயும் ஹவுஸ்ஃபுல், எங்கேயும் கூட்டம், எப்போ பார்த்தாலும் 100-150 பேர் அவ்வளோ கூட்டமாக வந்துகிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் அவரே முடிவு பண்ணி எப்படியாவது என் உயிர் இருக்கிறதுக்குள்ளே, அதாவது போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்த நான் செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறேன் சொல்லிக்கிட்டு, நான் அதுலேயும் அடையாரில், இந்த காந்தி நகரில், கஸ்தூர்பாய் நகரில், இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு ஏதாவது நான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பேன். இவ்வளோ மக்கள் இந்த ஏரியாவை சுற்றி வர்றப்போ இந்த ஏரியா விட்டு நீங்கள் வெளியில் போகக்கூடாது சொல்லி அவர் தான் அவருடைய ஓன் முயற்சியில் இந்த இடத்த நமக்கு கொடுத்துருந்தாரு. ஆக இவ்வளோ கூட்ட ஜனங்க எப்படி வந்தாங்க, ஏன் வந்தாங்க? அதாவது யாரெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு கால் வைக்கிறாங்களோ, இந்த இடத்துல சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் முதல்ல நம்முடைய மனதில் இறைவனுடைய சிந்தனை வர்றதுக்கு நம்மை பற்றிய ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு சிந்தனை முதல்ல வரணும். அது முதல்ல இருந்தால் தான் இறை சிந்தனையே செய்ய முடியும். அந்த ஒரு பாடத்தை தான் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய காரணத்தினால வர்றவங்க எல்லார்கிட்ட நல்ல ஒரு மாற்றம். அப்புறமா நிறைய பேர் வந்து 8 மணிக்கு மேலே கூட ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு கப்பல்ஸாக 2 பேர் சேர்ந்து இங்கே வருவாங்க. 9 மணி வரைக்கும் உட்காந்து இந்த மாதிரி 40-50 பேருக்கு நாங்கள் வந்து அந்த ஜோடிக்கெல்லாம் நாங்கள் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருப்போம். அப்படி பண்ணிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஒரு ஞானத்தினுடைய இந்த ஒரு அலை அப்படிங்கிறது எப்படி கடலில் அந்த அலை வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்குமோ, எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு குளிர்ந்த தன்மையை கொடுக்குமோ, அந்த மாதிரி இந்த ஈஸ்வரிய சக்தியினுடைய ஒரு அலையாகப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம சிஸ்டர் சொல்லியிருப்பாங்க போல், மரக்கான வரைக்கும் இதனுடைய பிரான்ச் மரக்கான வரைக்கும் இருக்குது. இந்த பக்கம் நீங்கள் போனீங்கன்னா குன்றத்தூர் வரைக்கும் இருக்குது. அதாவது இந்த அடையார் கனெக்ஷனுடைய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அது இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராதாகிருஷ்ண ரோடு வரைக்கும் அங்கே இருக்குது. நிறைய இடங்களில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் உருவாகி உங்களை போல் தினசரி கிளாஸ் கேட்குறவங்க காலையில் 3:30 மணிக்கே நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். 4 மணிக்கு லைவ் போகுது. எங்கெங்கெல்லாம் தமிழ் பாஷை தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களோ அவங்க அங்கங்கெல்லாம் உட்காந்து கிளாஸ் கேட்குறாங்க. மார்னிங் 4 o'clock இங்கே லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுறது. அதுக்கப்புறமா 6:30 கூட ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்குறோம். அப்புறம் வெளியில் போய் எடுக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இப்போ கூட மகாபலிபுரம் ஒரு ஹோட்டலில் கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு பிஸ்னஸ் ஆளுங்களுக்காக. இன்றைக்கி கல்பாக்கத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல ப்ரோக்ராம் இருந்தது. அப்புறம் எங்களுடைய பெரிய ஒரு இடம் இங்கே சிறுதாவூரில் இருக்குது. அது இப்போ தான் நாங்கள் கட்டிகிட்ருக்குறோம். ஒரு 5 ஏக்கர் லேண்டில் அங்கே வந்து ஒரு மெடிடேஷன் ரிட்ரீட் இருந்தது. அதில் வந்து 130 பேர் வந்திருந்தாங்க. காலையில் ஒரு குரூப் ஒரு 60 பேர் காலையில் 4 மணிக்கே வந்திருந்தாங்க. அவங்கள வந்து 10 மணிக்கு அனுப்பி விட்டுட்டு 10 மணியிலிருந்து அந்த 150 பேருக்கு அங்கே ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய ரெகுலர் கிளாஸ் கேட்குறவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க. எங்களுடைய ஒரே ஒரு ஆசை, ஒவ்வொருத்தரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும். நம்ம எது வரைக்கும் இந்த உயிர் இந்த உடலில் இருக்குமோ அது வரைக்கும் நம்ம பிறருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கணும், சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். நம்ம டாக்டர் வந்து இதை பற்றி நிறைய சொல்வார். ஏன்னா ஹார்ட் டாக்டர் இல்லையா, அந்த மாதிரி அதுக்காக வந்து ரொம்ப பாரத்தோடு இங்கே வந்தாலும் கூட அவங்க அந்த பாரம் எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டு இங்கேருந்து ஃப்ரீயாக போவாங்க. ஏன்னா நம்ம எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறோமோ அப்போ தான் நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு ஒரு குஷி கொடுக்க முடியும், ஒரு திருப்தி கொடுக்க முடியும். இங்கே பாரம் இருந்ததுன்னாக்கா நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு வந்து குஷி கொடுக்க முடியவே முடியாது. அப்போ அந்த பாரம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இப்போ வந்து பிரதர் சொல்வார், இங்கே கேளுங்க பாருங்க. இவ்வளோ பெரிய உடலை இயக்கக்கூடியவன் நான் ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி ஒளியான ஆத்மா. அப்போ நான் ஒரு புள்ளி ஒளியான ஆத்மா, நான் மட்டும் இவ்வளோ பெரிய பாரமான உடலை தூக்குறேன். அதே நான்
இந்த உடலை விட்டு போன உடனே இந்த பாடி 10 பேர் தூக்குனால் கூட பாரம் பாரம் பாரம். அப்போ நான் என்னை பற்றி புரிஞ்ச உடனே நான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருப்பேன், வெயிட்லெஸ்ஸாக இருப்பேன். என்னை பற்றி புரியாத வரைக்கும் எனக்கு நான் பாரமாக இருப்பேன், மற்றவங்களுக்கும் அது பாரமாக தெரியுது. இப்போ பாரம் அப்படின்னாலே அங்கே குஷி இல்லைங்கிற அர்த்தம். அதில் நீங்கள் எல்லோருமே இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கீங்க, நம்ம எல்லோரும் உங்களை கூப்பிட்டோம். நம்முடைய ஆசை நீங்கள் எல்லோருமே பாபா வீட்டுக்கு வரணும். பாபாங்கிறது அப்பா, இந்தியில் பாபா சொல்லுவோம். அப்பா வீட்டுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் எல்லோரும் கூட ரொம்ப நல்லா உங்கள் மைண்டில் ஒரு பாசிட்டிவான தாட்ஸை உருவாக்கிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு திட சங்கல்பம், ஒரு திடமான எண்ணத்தை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு இங்கே என்ன பாரம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு மூலையில் வச்சுக்கிட்டு, அந்த ரூமில் உண்டி போல் என்னமோ வச்சுருக்காங்க, அந்த பாரம் எல்லாத்தையும் அந்த உண்டியில் எழுதி போட்டுட்டு நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீயாக போகணும். நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீயாக போகணும். ஏன்னா ஃப்ரீயாக போனால் தான் நம்மளால் பாருங்கள் ஹீலிங் ஆர்ட்ஸ். இங்கே குஷி இருந்தால் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். அதுலேயும் இந்த லைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லையா, இந்த பிரம்மா குமாரிகளுடைய மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது, ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது. ஏன்னா நம்ம மேலேருந்து கீழே வரப்போ ஒன்றுமே கொண்டு வரல, கீழேருந்து மேலே போகிறப்போ நிரப்பிட்டு போனோம். நிரப்பிட்டு போனோம்னாக்கா வீடு வாசல் பைசா பணம் சொத்து சம்பத்து அது இது அதை நம்ம நிரப்பிட்டு போக வேண்டாம். ஆசீர்வாதங்களுடைய மூட்டையை, அந்த ஆசீர்வாதங்களுடைய மூட்டையை நம்ம நிரப்பிட்டு போனோம்னா நம்ம பாரம் எல்லாத்தையும் இறக்கிக்கணும். அது எப்படி இறக்கணும், என்ன பண்ணணுங்கிறத அப்புறமா அடுத்த கிளாஸில் அவங்க சொல்லுவாங்க. அதனால் நீங்கள் எல்லோருமே வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை பார்க்குறப்ப நமக்கு ரொம்ப குஷியாக இருக்குது, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இதே போல் எப்போவுமே நீங்கள் எல்லோருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும், அதுதான் நம்முடைய ஆசை. ஓம் சாந்தி. சாந்தி. தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஸோ நம்ம எல்லோரும் கடவுளுடைய 2வது டைரியில் இருக்கிறோம். அதனால தான் நம்மளை இங்கே கூப்பிட்ருக்கிறார். இது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு தெரியல. நம்ம நிறைய பேர் என்னை கூப்பிட்டுருந்துருப்போம். சில பேருக்கு வரணும்னு உண்மையிலே விருப்பம் இருந்தது. ஆனால் அவங்களோட சுச்சுவேஷன் அப்படியே வேறு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்தது, அதனால் சிலரால் வர முடியல. அப்போ நம்ம எல்லோரும் செலெக்ஷன். அதனால தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த ஒரு சான்ஸ் பாசிட்டிவாக கிடச்சிருக்கு, இங்கே வந்திருக்கீங்க. ஒன்ஸ் அகெயின் சிஸ்டருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். அடுத்ததாக நம்முடைய பாலா சகோதரர் அவர்கள் இந்த ஹீலிங் ஹார்ட், நீங்கள் எப்படி பாடியை ஹீல் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ நம்ம இங்கே இந்த மைண்ட், இந்த சோல், நம்மை எப்படி நம்ம ஹீல் பண்ணுறது, நம்ம எப்படி நம்ம ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறது. சிஸ்டர் சொன்னாங்களே, நம்முடைய எய்ம் ஒவ்வொருவருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். அதை பற்றிய ஒரு அதை பற்றிய ஒரு சயின்ஸ், அதாவது சயின்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன். இந்த தியானம் அப்படிங்கிறது என்ன, பல பேர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம், கண்ணை மூடினா நிறைய ஞாபகத்துக்கு வருது, அப்போ தான் பல சிந்தனைகள் வருது, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, அதனால் நமக்கு அதுக்கு வராத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அப்படி கிடையாது. இது எல்லாருமே செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம், ரொம்ப ஈஸியானது. அதை பற்றி சொல்கிறதுக்காக நம்ம முன்னாடி பிரதர் பாலகிஷோர் இருக்கார். ஸோ அவர் தன்னை எப்படி ஒரு அறிமுகப்படுத்திக்க விரும்புகிறார் அப்படின்னா, நான் 2 விதமான ஒரு ஸ்டூடெண்ட், இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட். அதுக்காக பல கல்விகளை படித்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வாங்கியிருக்கிறாரு. எனக்கு மாஸ்டர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, அதுவும் மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரியும் வாங்கியிருக்காரு ஃப்ரம் மேன்செஸ்டர் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்லேருந்து. அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோச் சர்டிஃபிகேஷன் அதை முடித்து இன்டர்நேஷ்னல் கோச், அந்த ஒரு டைட்டிலும் இவருக்கு இருக்குது. இது போல் பல கார்ப்பரேட்ஸில், பல ஆஃபீஸஸில், விப்ரோ, ஃபேஸ்புக், இன்ஃபோசிஸ் மற்றும் நிறைய கம்பெனிஸில் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸில் கிளாஸ் எடுக்கக்கூடியவர், செஷன் கொடுக்கக்கூடியவர். உங்களுக்கு அது எண்டில் ஃபீல் ஆகும். ஸோ இது ஒரு செஷனாக இருக்காது, சிஸ்டர் சொன்ன போல் நமக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும். இப்போ நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லக்கூடிய, அழுத்தி ஆணித்தரமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு சகோதரர் நம்ம முன்னாடி இருக்கிறாரு. இப்போ இந்த மெடிடேஷன் என்ன எப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம முன்னாடி அறிமுகம் கொடுப்பாரு. பலாம் பாய்.
Om Shanti and good evening. So, Tamil தெரியாது, so I'm going to speak in English. Is that okay? Very good. So, all of you are from healthcare, some of you are nurses, some of you are doctors. Have you met anyone who comes to hospital when they are fully healthy, take your appointment and have a conversation, tell you that I am healthy? Does anyone come? Or do you go to your doctor when you are fully healthy? Do you take an appointment? Let me have a conversation with the doctor. Let me go say hello to him. Do we do that? So we go only when we fall sick. Correct? So effectively that means all the doctors and all the healthcare professionals, day in and day out, what you see is dukkha or sorrow. Yes or no? Because if you are happy, you won't go to hospital. You will go to hospital only when you are sad. And when you help heal and cure the patients that come to you, who is going to do that healing for you? Now you can say my doctor. But there is a better way if I can start healing myself. Yes or no? Correct? So today we are going to talk about meditation as the best self-healing technique. So if I have to heal myself, if I have to keep myself strong, you go to a doctor and your doctor is already sick, will you feel like having a conversation or consultation with the doctor? You want to, you want to see the doctor to be healthy, correct? So as healthcare professionals, how can we do that self-healing? And that is where meditation comes in. And that is what we will discuss today. Is that okay? So, the first thing is, let's start with some simple deep breathing. I'm going to give you various ways in which to meditate. Okay, so the first thing is, sit straight. Both feet firmly on the ground. Don't fold your arms, don't fold your legs. Be straight. And don't keep it like this, keep your arms like this on, yes, yes. Is that okay? Straight. And you can close your eyes, but just watch me first. So, when I am breathing in, my stomach should come out. Okay? Not like this. My stomach should come out slowly and deeply. And then when I breathe out, my stomach muscle should go inside. Is that okay? Because usually we do like this. No, that is shallow breathing. What we need to learn to do is deep breathing. Shall we do that? Yeah, close your eyes and take a deep breath. Breathe deeply and slowly. As you breathe in, observe the muscles of your stomach expand. As you breathe out, observe the muscles of your stomach contract. Breathe slowly and deeply. Let go of any tension in any part of your body and relax yourself. Continue to breathe slowly and deeply. Now gently move your arms, rub your palms and wipe your eyes. Yes. And gently open your eyes.
Was that easy or difficult? Easy? So, this is one of the simplest meditations. I see kids, I see a lot of youngsters. If you can start any activity that you are supposed to be doing with this 60-second deep breathing, do you feel little more relaxed? Do you feel little more focused? Now that is what deep breathing does. Because when you breathe deeply, it slows you down. And it activates the brain's parasympathetic nervous system. And that is what helps the body release the relaxation response. Will you start doing this? It's a very simple technique. Possible? Right? When a patient comes, you can suggest the same thing to them. Of course, hopefully they are not in a lot of pain, because most patients, when they come for consultancy, it does not mean that they are in so much pain. But if you can just ask them to relax, they will be in a much better position to share. And the same thing with kids. Before they start learning, every day if you can start with this deep breathing, that is the easiest and simplest meditation. Okay? Now, so why should you learn meditation? Anyone? I know you all want to learn meditation, that's why you are here, but why should you learn meditation? Stress. Okay. Start. To know within. Very good. And inner happiness. Good. Relaxation. Very good. Now, if I keep shaking this glass like this, will I be able to use this glass? Will I be able to use this glass? Even if it is made out of gold or platinum, if the glass is it? Because the liquid will fall down, right? If I have to use the glass, it needs to be stable. Correct? So if I consider the liquid as the knowledge or my peace or happiness, and this glass itself as my brain, then the hand becomes my mind. If I keep shaking my mind, what is happening to my brain? And when it keeps shaking, will I be able to use the... Right? So in simple terms, this is what meditation helps us. It helps stabilize my brain. Everybody wants to use their brain? You want to use your brain? Sure. You want to use your brain? Yeah. How old are you? 7 years. Even she knows she needs to use the brain. But if because if your mind is constantly distracted, you are not able. Students, when you have to learn, brain should be in learning mode. It should be in a state to learn. And the only way brain is in the learning state is when my mind is stable. That is why in olden days, before you start your learning, they would ask you to either chant Om, do some deep breathing, or say some mantra, thank Saraswati, and then start. Yes or no? This is the reason. Because when we do that, mind stabilizes. And when mind stabilizes, our brain works best. Now, all of us want to use our brain. Yes or no? Correct? But if you want to use your stable mind, and that is what we must learn to practice. I'll share the deck. If you can share your email ID, I'll send the complete deck. Okay? And that is the simple definition of meditation. Is there any confusion now? Now everybody wants to meditate. What's your name? Mahendra. Mahanya. Okay. So if 7-year-old Mahanya, if she wants to use her brain,
Should she start meditating at that age, or she should start meditating only at the age of 60? When should you meditate? Now or 60 years later? What's your name? Diksha. Puja Shri. Both are Sri. So if you want to make things better, correct? So should you meditate now or 60 years later? So will you all meditate? Yes. So meditation is not for only old people after retirement. Meditation is for all of us while at whatever stage of life we are in. Because a distracted brain is a weak and stressed brain. We are constantly distracting ourselves. Look there, keep checking, do this, do that. And that is what is weakening us. So when you spend a lot of time surfing social media, do you feel energized or exhausted? And will you sleep well in the night? This is the reason. That is why so many mental health issues. Because stabilizing that gap to our, if you have car or scooter, yes or no? If you don't give car for servicing, what will happen? It will break down. If you have a mixie in the kitchen, if you keep on using the mixie and you don't even switch it off, what will happen to mixie? It will stop working. Now ask yourself, when I am using my mind and brain even in my sleep, when am I giving rest to this? Does your mind not need servicing? Because this is also machine, right? So meditation is mind servicing. What is meditation? So should you do servicing of your car once in 2 years? No, Bala, I am busy, I can't come to the meditation center, I can't take it to the servicing center. I'll do it only once in a while, once in 2 years, it's okay, 5 minutes. Will your car run well? Or if you clean up every day and take care of it, will it run well? Yes or no? Same thing with mind. It's the same thing with meditation. Because we are constantly distracting and weakening our brain. And a lot of people, how many of you tried meditation and gave up? You tried and you gave up? Yeah, please. And the reason? No consistency. Okay, very good. A lot of times, people think that meditation means stopping all thoughts. Correct? But that is not meditation. So meditation is not absence of thoughts. In meditation, you will get thoughts. Because if meditation is absence of thoughts, how will you know you stopped thinking? By making another thought. How will you know you are not thinking? By making another thought. So that means stopping all thoughts, meditation. So this do because this is the wrong translation sutra of Patanjali Yoga Sutras. Chitta Vritti Nirodha. Yogascha Chitta Vritti Nirodha. So it is wrongly translated saying you should completely. That is not meditation. And second, this is what some people teach, that you have to go blank. Is it possible to go blank? No. And not doing anything. No, that is also not possible. Even now you are listening. Yes or no? Right? So mind not doing anything is not possible. And thinking only about negative stuff, that is also not meditation. So this is very important to understand the difference, what actually meditation is not. A lot of people don't meditate because of this incorrect understanding. Can you read that? Yeah, read it aloud, read it aloud. Now read this. Pujasri, can you read? Yeah, stand up and read. Practice of meditation has
gained my mass up. Now, which one was easier? Was this one easier or this one easier? This one is easier. It's exactly the same text. I didn't change any text if you see. I only added space. Correct? And that is what reduced the amount of energy I spend. So, here also my life. This is also my life. But this is with meditation, this is without meditation. Very simple. I can still survive without meditation like we have been doing. But we spend a lot more energy unnecessarily. It's not that you can't read. You have to go back and forth. You will get stressed. You will read. But we can always do it this way, which is much easier, faster, and more relaxing. So this space is meditation. How does this help you? It helps you to think less. It helps you to think slow. And it helps you to think better. You have seen that. And this is what we all want, correct? Think less, think slow, think better. So these are the three simple principles of meditation. And why there is no space? Because we are having so many gadgets, so many screens, so much of distraction. And you see this. In 1980s, when there were no mobile phones, there were only pagers. The time between two interruptions was about 2 hours. That means nobody called you, nobody sent you any message. Okay? As time started progressing, now the time between interruptions is almost 0 seconds. Because you check one notification, the other one comes, you are speaking, other notification comes. And that is completely distracting the brain. Because beyond a point, you cannot keep switching your attention. And when this happens, gets exhausted. That's why we feel so weak. And when you introduce this digital silence, when we move away from screens, when we make time for ourselves, research clearly shows when you move away from screens, when you take a break, it replenishes the brain stores of attention and motivation. That means it increases your attention and motivation, increases productivity. If you want to achieve highest level of performance, you must learn to give those breaks. Because if you don't give the breaks, what will happen to your mind and brain? Like that mixie that continuously runs, you get exhausted. And it helps in forming stable memories. That is why it's so important that we move away from our mobile phones, from our televisions, from our laptops, at least for a few minutes every day. Because the reason why so many physical and mental health issues, we are not giving our mind and brain the rest it deserves. If I keep asking you to run and I don't allow you to stop, what will happen? You will get exhausted and you will drop, correct? That's what we are doing to our mind and brain. And what does meditation mean? It comes from the Latin word meditatio. It means to think. So you see that? The meaning of meditation itself is to think, not to stop thoughts, to contemplate and to ponder. And meditation is self-introspection in a relaxed state. This is the ability to talk to oneself with love. When I start speaking with myself with lots of love, that is meditation. We speak with all others. But do you speak with yourself? Ask yourself. That positive self-talk is so important. And that positive self-talk is what we call as meditation. And it is attention training, because if we just sit like that, we will only get negative thoughts. But when you consciously generate positive, powerful, uplifting and elevated thoughts, that is also called meditation. And when I understand my own spiritual identity, when I start remembering the God, as Banji was mentioning, that is also considered as meditation. Because if you see all of these, they relax you or they make you more distracted. That's the important point. That is why meditation is such a powerful tool. Shall we try one more meditation? Yes, as a part of this session, this little meditation.
Okay? Good. So sit straight again. Close your eyes. If you feel comfortable. And take a deep breath. Breathe deeply and slowly. As you breathe in, observe the muscles of your stomach expand. As you breathe out, observe the muscles of your stomach contract. Breathe slowly and deeply. Even if your mind goes elsewhere, acknowledge the thought, ignore it, and bring your attention back to your breathing. Breathe deeply and slowly. Relax yourself and gently make this thought. I am relaxed. I am peaceful. I am focused. I am relaxed. I am peaceful. I am focused. Gently rub your palms and wipe your eyes. And gently open your eyes. Easy? Yes? It's taken less than 60 seconds. So, and there are various things which I will be demonstrating as a part of this session, which you can start practicing as a part of your daily life. Okay? It hardly takes 60 seconds. It doesn't need 50 minutes, 60 minutes. How many seconds? And you have 60 seconds? Or you are so busy that you don't even have 60 seconds? You have. Good. Now, what are some of the prerequisites? That means, what do I need if I want to start meditating? First thing is, do you love yourself enough that you want to give time to relax? That self-love and self-compassion, they are so important. So, can someone translate in Tamil? What do they stand for? Self-love is what? Correct Tamil word I don't know. சுய அன்பு. தன் மீது செல்ஃப் லவ்ங்கிறது தன் மீது அன்பு காட்ட, தன்னை விரும்புவது. செல்ஃப் கம்பேஷன்ங்கிறது தன் மீது ஒரு இரக்கம் அது இருக்கணும், நம்ம மேல இரக்கம் இருக்கணும். Okay, let me explain what self compassion is. If your friend failed in an exam and the friend comes to you and she says, I failed in the exam, what will you tell your friend? If you don't study, this is what will happen. Very good, you failed, no? 1 year wasted. Will you say that? What will you say? What will you say? Don't worry, you tried your best. You can always write the exam again. Will say that or not? Now, saying that thing to yourself when you fail, that is self-compassion. Do I not deserve my own love? Yes or no? So, me making time for myself and having that beautiful conversation, that love-filled conversation with myself is self-compassion, because that is what is meditation. And be patient. You need patience, because it will not happen just like that. You sit there and you say, I want to be relaxed. Is it possible? You want rice, so you will put the rice in the cooker and say, get ready. Will it be ready? Or you have to cook, right? You have to put it on the gas stove. You have to, then it has to give the whistle. Then you have to wait until you can open the lid. So same thing for us. When we want to relax, it needs a little bit of patience and positive self-reflection and practice. How many of you want to start this practice starting today? Just this 60 seconds. Will you do that? We will also make an exercise as to when those 60 seconds you should practice. Shall we do that now? So what I want you to do is just close your eyes. Close your eyes.
relax, and go through your whole day, starting from morning till night, and decide now when are all the points in that day you will give yourself those 60 seconds to meditate. Just 60 seconds. From morning till night, when you can give at least 4 or 5 60 seconds. When you wake up in the morning, when you sleep, when you're getting into the car or your bus, when you are waiting for the teacher to come, you see how many times we get. Just 60 seconds. Possible? So now you got at least your 4 or 5 times. Please remember that. Please remember that. Just 4 or 5 times, 60 seconds each. We don't even have to overdo it. And if you are not able to do it once or twice, continue, persist. Okay? Now, some simple guidelines. Get waste thoughts when you start meditating. It is okay. There is nothing wrong with it. Because we have not practiced it, you will get waste thoughts initially. That is what happens to all of us. Yes or no? You want to start with Om and you end up in less than 10 seconds, you end up with chips. I'm feeling hungry now. Which is okay. There's nothing wrong with it. Okay? So be patient and slowly continue to bring your attention back to your breathing or to your positive thoughts. There's nothing wrong in getting these waste thoughts. They will as you keep practicing. And the next one is, don't be very hard. Be gentle. You will take time. Like all of you have seen small kids walk. We all also walked and fell so many times when we are walking as kids. Yes or no? Now, when the kid is trying to walk and they are falling down, if you go and hit the kid, stupid fellow, you can't walk, stand up, walk. Why are you falling? Will we say that? Will they any time learn? Will they any time learn? We say that, okay, that's fine. He's learning to walk. And he will fall a few times and there's nothing wrong with it. It's the same thing in mind. Gentle with myself. It's okay, you will get waste thoughts. It's okay, you will get confused a few times. But be gentle. Continue the practice. Try to overanalyze. Be loving to yourself. Feel that process. It's very simple. 60 seconds deep breathing, whatever we practiced. Is it difficult? It's very simple. So keep doing that. So be loving to yourself. And remember this. There is no good or bad meditation. Just enjoy your own unfolding. And if you keep doing this, you will see that even in the middle of any conversation, even in the middle of a meeting, you will still be able to do deep breathing and relax. Right? You will not lose your cool. Whether you are a surgeon, whether you are a physician or a nurse, you will be able to focus because you are relaxed. If a doctor is relaxed, if a nurse is relaxed, how will the patient feel? Will they feel good or bad? But if the nurse herself is very agitated, she'll come here, what do you want? Injection, okay. What do you want? Okay, some water. Okay, let me. Now, if she does this, how will the patient feel? They will not even ask, no, I don't need anything. You go. I will wait for the actual nurse to come. I don't need anything from you. We say that or not? So, it's very important that you be gentle, you be loving, and remember, with your mind, there is no such thing as good or bad meditation. So, as you keep doing it, it will become easier and easier. Doing does not give any benefits. If I sit in front of the food, now you will get some really good food, okay, in few minutes. If by just seeing it, Pujasri, will you be able to get the taste? By just seeing the food. Diksha, will you able to get the taste? By just seeing it. Will you become powerful? Will you digest it? Will your hunger go away?
You have to eat it, right? Unless you eat, you won't experience it. Meditation is also the same. You can watch 100 videos on YouTube on meditation, and that is not meditation. Because you're only watching, you're only smelling the food, you are not digesting it, you are not actually doing it. Okay, so now I'm going to play another quick short meditation. Just listen to that simple voice that comes and guide your thoughts accordingly. So please sit straight. Again, sit straight. Keep all the things aside. Both your hands on your, on your legs, on your thighs, and your eyes. Take a deep breath and just try to listen to the meditation and just follow the instructions. Imagine that you're sitting in a control room, looking through your eyes. Allow your body to become very comfortable and still. Now, turn off all the switches in the control room to the body. Turn off the switch to the feet, the switch to the legs. As each switch is turned off, you'll feel that part of the body relax and become very light. Now turn off the switch to the stomach and the chest. You'll feel your breathing slowing down. Turn off the electricity to the hands and the arms, and you'll feel all the energy drawing upwards. Turn off the neck. And now, last and most importantly, turn off the switch to the face until the whole engine of the body has come to a standstill. And now let your mind relax. Be in the present. And become. Gently rub your palms and wipe your eyes. Easy? Very good. Now there's another very important reason for health why we need to meditate. Because when my mind is relaxed, and this is important, my brain sends a all okay signal to the body. What signal is sent? All okay, because my mind is relaxed. When mind is not relaxed, brain will send a not okay signal. What signal? Which signal do you want your brain to send? All okay or not okay? All okay? Yeah, so all okay signal. But when will your brain send an all okay signal? When your mind is relaxed. When your mind is anxious, brain will send a not okay signal. That is why dis-ease, that means not being at ease here, becomes disease here. So where does it start? It starts with the mind first. So if I can start making my mind relaxed,
then my body also can become healthy. Now, we are awake. So you must have heard about these EEG, electroencephalograph, all of you. So brain is like an electrical organ. It continuously is sending these electrical waves from behind the brain to the front of the brain. Okay, but as you keep relaxing, the frequency of these waves keeps reducing. Can you see that? As I relax, initially it is 14:30, 9:30, then 4 to 8, then 1 to 3. Lesser the frequency, the more, okay, the lesser the frequency, the more is the relaxation. And when you start meditating, this is what your brain does. It will reduce the speed of those waves. That means it is reducing the speed of your thought. This is thalamus, and these are different parts of the brain. Now suppose you want to study something, okay? But everybody around you are shouting, yelling, fighting. Will you be able to focus? No, right? Because you are seeing those people, eyes are sending signals to your brain, you are hearing, ears are sending signals to the brain. So all of them go through. This is like the gatekeeper for the senses. But when you meditate, when you start meditating, what happens is the activity in this part of the brain gets reduced. That means outside there might be disturbance, but inside you are more relaxed and focused. So physically these changes are happening inside. Meditate. That is why you must have seen nowadays when you go to the doctors, they say if you want to improve your focus, if you want to reduce your BP, what do you suggest? Meditate. Now this is how it happens. So these the alpha power, okay, the theta waves as a percentage of EEG. If you see here, these are theta waves. You are doing meditation, 4 to 8 hertz. So when they meditated, this theta power increased. Can you see that? Compared with the group that is not meditating. And the same thing happened with the alpha, which decreased. That means active thoughts reduced as you started meditating. And this is another interesting part of what meditation does. This part of the brain is called prefrontal cortex. That is this part. Okay, this is what we call as thinking brain. What do we call it? Thinking brain, because this is what helps us to make decisions. This is what helps us to think. When you are relaxed, this thinking brain is working perfectly. But when you are anxious, you see what happened to your thinking brain? Literally, the blood circulation to your thinking brain drops. That is why when you are angry, what are you told? Don't reply when you are angry. Yes or no? Because when you are angry, anxious, your emotional center, amygdala, is so high that your ability to think goes out. That is why when we get angry and we shout, later we regret. Yes or no? We say sorry. Because at that time, our thinking brain itself goes offline. But when you meditate, you move your brain this state to this state. That is why in between constantly relaxing is so important. And what does meditation do? Practice. Of mind. You will start becoming more and more tolerant and peaceful. For small things, you will not become anxious or become angry. It helps you to become more focused, and you start becoming comfortable with your own self. Because these are the skills that are needed if you want to learn any new skill, whether as a student, whether as a doctor or a care professional. We'll try another micro meditation. Is that? Yes. So sit straight.
Have your back straight. Close your eyes. And take a deep breath. Breathe slowly and deeply. As you relax, visualize yourself walking on a beach. Listen to the sound the waves are making when they hit the shore. Now from the sand, you are slowly entering the water. The cold water of the ocean, it's touching your feet and you feel very relaxed. You are seeing the birds that are flying around you. You're walking through this water, safe, relaxed, and you're enjoying the sound the waves are making. Gently rub your palms, wipe your eyes, and come back to the room. So how many of you were you able to go to the beach? Easy? Easy? Yeah. So that is the power of our mind. And meditation itself helps us to become a better thinker, which is what in every field everybody wants. Whether it is a student, whether it is a teacher, everybody wants better thinking. So the most important insights are relaxation means reducing the speed and the number of thoughts. That is the meaning of relaxation. And you can control your mind through your, very important. That is why we call that as pranayama. Ayama means control. Prana means our life force. So when I consciously control my breathing, I reduce my thoughts also. Thinking, aging, all the three are very closely related. What are the three? Thinking, aging. That is why in your families you must have seen, if somebody thinks a lot, do they breathe fast or breathe slow? Fast. And if they are continuously stressed, do they look older or younger? Because the clock, the biological clock inside your body faster if you think fast. That is why our yogis in the good old days, they used to stay for at least 100 to 120 years. You must be having who lived all the way up to 90, 100 years. Yes or no? Did you see them getting anxious for small things? Like when you run around like a headless chicken searching for your charger because your mobile is 1% charge? They don't understand. Why are you running around? They will ask you or not. Simple things. So, doing that deep breathing, when you start changing your attitude, that reduces the speed of thoughts and that also reduces the speed of your aging. That means you can live longer. And breathing slowly and deeply reduces the speed and the number of thoughts. These both are inseparably related. You can't think slow and think more. Not possible. When you think slow, you will think less. When you think less, you will automatically think slow. So when I reduce the speed of my thoughts, what am I doing to the number? Increasing. That is the beauty. That's why when I focus on my breathing and relax, automatically you are feeling relaxed. Relaxation means reducing the speed and number of thoughts. When I reduce the speed, automatically the number also reduces. And another very interesting thing about when we get waste thoughts, a lot of times you must have seen, you are not thinking about overthinking. The reason is, when I engage a thought, I empower it. Suppose say you are coughing. And then you will say, oh,
I must have got COVID. Now, that waste thought, if you engage it, and then you will start believing it, then, oh, if I get COVID, then I will go to ventilator. Oh, if I go to ventilator, I will die. You just coughed once. And once that waste thought you started engaging, where did it end up? Yes or no? When you engage a waste thought, you unnecessarily empower it. So you should never engage a waste thought. You should disrupt it. You should stop it. You should simply say, Bala, you only coughed once. Did you do RT-PCR? Did you lose your taste? So relax. You are fine. Now you see that waste thought immediately stops. Ignoring it makes the thought powerless. One of the most important principles of controlling overthinking. A lot of times we unnecessarily engage a thought. Why did he say that? He has to say me only every time? Why did I have to come across in front of him? I should have gone the other way. I came this way and then I got stuck. Now you see what all he is telling me. Now what are all these waste thoughts? They drain your energy and we are making unnecessary thoughts. Not needed because you are engaging it. And when you engage, that thought becomes powerful. When thought becomes powerful, what do you become? Powerful or powerless? Powerless. But when you ignore it, you become powerful. And desire to control increases the speed and number of thoughts. My son is going to write an exam and my BP is increasing here. Now, will I write the exam or my son has to write the exam or my daughter has to write the exam? Who will write? Daughter will write or I will write? But if I keep worrying about how my daughter will my daughter perform better just because of my worry? If we had that all of us can sit and worry. Because the more I worry, the better my daughter will write the exam. Will it work that way? Right? That desire to control, it has to happen like this. Now that is what creates a lot of waste thoughts. And when you let go, uses them. Very important. And some of the simple benefits of meditation, when you start relaxing your mind and body, it reduces the pain, it improves immune system, reduces the feelings of all these negative thoughts, it increases the blood flow and slows down the heart rate, it provides a sense of calm, reduces stress. All these benefits, if you see, all of these by just sitting and meditating for 60 seconds, 6 to 7 times a day. You want all these benefits? Is it costly? Do you have to pay anyone? It's free, right? You are doing it for yourself. Now, as a family, if you can start doing it, see the power, how your kids will pick up. Like in the past, if you have seen your Tata, they would say before you eat, tell your prayer. All of us, we would sit together, we would say the prayer and then start eating. You know the reason? You know why we do that? And if you watch the screen, if you watch television while eating, it won't get digested properly. You know the reason? It's very simple. When I am relaxed and focused in eating, I am sending a signal to my brain saying I am interested in eating. So when that goes to my brain sends a signal to stomach saying Bala wants to eat, so start secreting the digestive juices. But when I am watching television and I am eating, what am I telling my brain? I am not interested in eating, I want television. Oh wow, oh. So I am watching television, so my brain is telling my stomach, don't bother. You know, why are you worried? He is not interested in you. He is watching television, so let him eat. And stomach will not secrete those proper digestive juices. That is why indigestion, lack of energy, all of these are happening because we are not focused on eating. And nowadays people carry their mobile to their toilet also. Very sad. Because two simple principles according to Ayurveda. Assimilation, that means digestion, needs focus. Elimination, removing the toxins from the body in the morning.
also needs focus. When you distract, toxins won't get removed from the body. So now you see why that relaxation is so important for your body, mind and brain. And just by doing these meditation for a few minutes every day, you see the number of benefits. So that's the self-reflection room that Brahma Kumaris have helped create in the Volkswagen factory in Pune. That's there for the last 8 years. And we work for its years. And we have a meditation room in our office itself. This is the room. So if you own a clinic, you own a hospital, or you are working in a hospital and you can influence the owners, create a small space. It doesn't need much. It just needs this little space and we can help you design that. So every day in the morning, if you can get into that meditation room, relax, and then start your work, how does it feel? Before you do your important surgery, you go to the meditation room, spend 60 seconds, be relaxed, and then go. Possible? It's very simple. It hardly takes 60 seconds, not much. So, meditation helps you to think less, think slow, and think better. Can all of you read this loudly? Again. Again. This is the mantra. Okay? Now, how many of you are feeling hungry? Do you have another 2 minutes for last meditation before we go for dinner? Is it okay? Good. So let's do our last meditation for today. Sit straight. Have your back well supported. Don't fold your arms. Don't fold your legs. You can close your eyes if you feel comfortable that way. And take a deep breath. Breathe deeply and slowly. As you breathe in, observe the muscles of your stomach expand. And as you breathe out, observe the muscles of your stomach contract. Breathe slowly and deeply. Let go of any tension in any part of your body and relax yourself. As you relax, visualize a shining bright white star in the middle of your forehead. A shining bright white star in the middle of your forehead, spreading rays of peace and relaxation all around you. The white rays of peace and relaxation coming from this star in the middle of your forehead is allowing you to relax every cell of your body, and it is spreading vibrations of peace all around you. As you relax, gently make this thought: I am peaceful, I am powerful, I will meditate every day starting today. I am peaceful, I am powerful, and I will meditate every day starting today. Gently rub your palms and wipe your eyes.
Okay? Easy? Good. If you have any questions, if you want to share for next few minutes, and then we break for dinner. You want to share something? ஓம் சாந்தி. என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை பார்க்க வாய்ப்பு கொடுத்த என் சகோதரிக்கு மிக்க நன்றி. இவர் அருமையாக பேசினார். இவர் பேசுறது எல்லாமே கடைப்பிடிச்சிட்டா இன்னிலிருந்து சொக்கலிங்கத்துக்கு வேலையே போயிடும். அந்த வேலையை போகிறதுக்காக தான் பிரம்மகுமாரி எல்லாம் உலகத்தை செய்துட்ருக்கோம். ஒரு 40 வருடத்துக்கு மிஞ்சி இருக்கும். மவுண்ட் அபுக்கு போயிருந்தேன், சிஸ்டருக்கு தெரியும். அங்கே ஒரு பெரிய டாக் கூட கொடுத்தேன். அது பெரிய ஒரு அற்புதமான இடமா நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் 2 நிமிடம் 3 நிமிடம் தான் பேச போகிறேன். இப்போ இதயம் உங்களுக்கு தெரியும், நான் கார்டியாலஜிஸ்ட்டு. இப்போ எனக்கு 80 வயது இப்போ பூர்த்தி ஆகிருக்குது. ஆனால் 30 வயது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன். எப்படின்னா பிரம்மகுமாரியை நான் உள்வாங்கி கடைப்பிடிப்பதால் தான் என் வயதே கூடவில்லை. இப்போ 56 வருடமாக இதயத்தில் இருக்கின்றேன். இன்று வரை சொக்கலிங்கம் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்டதில்லை. அதுக்காக நீங்க சாப்பிட்ற மருந்து நிறுத்திடாதீங்க தயவுசெய்து. உங்க டாக்டர் சொல்றதான் கேட்கணும். ஒரு அற்புதமான சகோதரர் பேசினார். ஒவ்வொன்று உன்னிப்பா கேட்டேன். இப்போ இதயம் ஒரு நிமிடத்திற்கு 72 முறை துடிக்குது. ஒரு நாளைக்கு 1,00,000 முறை. வாழ்கின்ற 70, 80, 100, 100 வருடம் கடந்து கூட துடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. அந்த இதயம் நன்றாக துடிக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று, இதயம் இன்னைக்கு பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு. Now இதயம் started talking. உங்களிடம் இதயம் பேசுகின்றது. இதயம் பேசினால் அது உங்களை என்ன கேட்கும்? சப்போஸ் we talks what will ask, because I want, you know Tamil, you can understand. இதயம் பேசினால் அது என்ன கேட்கும் உங்களிடம்? எது கேட்கும் சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம். எது கேட்கும்? நம்ம என்ன கேட்கும்? என்ன கேட்கும்? இது சத்தத்தை கேட்கல, லேப்டாப்னு நாய்ஸ் இட் ப்ரொடியூசர்ஸ். இதயம் கேட்டால் என்ன கேட்கும்? அன்பு கேட்கும். அப்புறம் அமைதி கேட்கும். அப்புறம் ஒரு மீட்டிங்கில் டொரண்டோவில் பேசினேன், ஓய்வு கேட்கும் அப்படின்னா, ஓய்வு கேட்டால் நம்ம இறந்துருவோம். தட் மொமெண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டாப். சரி, சில பேர் சொன்னாங்க நல்ல உணவு, நல்ல எக்ஸசைஸ். அனைத்தை விட இதயம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று, நீ மகிழ்ச்சியாக இரு. நீ இந்த மொமெண்ட் யூ ஆர் ஹாப்பி, ஹார்ட் வில் ஒர்க் மோர் தென் 100 years. அந்த மகிழ்ச்சியை தேடுவதற்காகத்தான் இவங்க பிரம்மகுமாரி சிஸ்டர்லாம் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மெடிடேஷன் ஒன்று பண்ணும் பொழுது மனம் அமைதியாகி, அமைதியான மனதில் தான் மகிழ்ச்சியை உணர முடியுமே தவிர, அருமையாக காட்டினார் சகோதரர், மனம் பதற்றமாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி அடைய முடியாது. அந்த அமைதியான மனம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால் மனிதன் தன்னை அறிந்திருக்க வேண்டும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நான் 20 டிகிரி வாங்கியிருக்கேன். அந்த அறிவு சொக்கலிங்கத்தை காப்பாற்றாது. அறிவு என்பதே தன்னை அறிவதுதான். அதான் ஐயா ரொம்ப அருமையாக சொன்னார். தி மொமெண்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர், யூ காட் எவ்ரிதிங் இன் யுவர் லைஃப். ஒன்று அறியாமல் இருந்தால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன், those who have been meditating constantly, there is no need for any medication at all. மெடிடேஷன் சக்தி அப்படி. சரி, ராஜா அவனு கேட்குறாரு, சொக்கலிங் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் மெடிடேட் பண்ணுறீங்க, 1 minute பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாருல்ல. சொக்கலிங்க மெடிடேஷன் பண்ணுவதே இல்லை 80 வருடமா. பட் நான் என்ன பண்ண தெரியுமா, என் வாழ்க்கையே ஒரு மெடிடேஷனாக மாற்றிக்கொண்டு நான் மெடிடேஷனில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். If you make your existence, if you make your life as a meditation, no disease will come. எதுக்காக இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா, இப்போ யாரும் உங்களை கைத்தட்ட சொன்னோங்களா? நீங்கள் தானே தட்டுறீங்க. யாராவது உங்களை சிரிக்க சொன்னோமா? நீங்கள் தான் சிரிக்கிறீங்க. அந்த சிரிக்கும் பொழுதோ கைத்தட்டும் பொழுதோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுதோ உங்கள் உடம்பில் எனார்மஸ் ஹாப்பி ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது. அது பேர் தான்
என்டார்பின். என்டார்பின் என்ன தெரியுமா? இப்போ குழந்தைகள சகோதரி மார்பின் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிட்டு இறந்துடுறாங்க. மார்பின் ஓபியம்ல வெளியில போடுகின்ற போதைப் பொருள் உங்களை கொன்றுவிடும். ஆனால் மகிழ்ச்சியால் இருக்கும் பொழுது அந்த என்டார்பின் என்ற ஹார்மோன் அது நத்திங் பட் உங்கள் உடம்பில் சுரக்கின்ற மார்பின் தான் என்டார்பின். அந்த என்டார்பின் என்ற மார்பினை உள்ளே சுரக்க வைத்துக் கொண்டால் நீங்கள் 100 வருடம் வாழ்கின்ற சக்தி. அட் ஹீல்ஸ் எவ்ரி திங். இப்போ நான் சகோதரிகிட்ட கேட்குறேன், 13வது அனிவர்சரி எனக்கு கூப்பிட்டீங்க மேடம், என்னை 30வது அனிவர்சரியிலேயே சொக்கலிங்கத்தை தயவு செய்து கூப்பிட வேண்டும், இந்த மேடையில் பேச வேண்டும். உடனே நீங்க பேரத்தை நினைச்சிடாதீங்க. எதுக்கு சொல்றேன்? அந்த என்டார்பின் இப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க. மகிழ்ச்சியா இருந்தா டோஸ் இந்த ஹார்மோன் சுரக்குது. டோஸ் டிஓஎஸ் தான் சொல்லட்டுமா? கூட சொல்றீங்களா? டோபமைன், ஆக்சிடாசின், செரட்டோனின், என்டார்பின். இந்த 4 ஹார்மோன் விலையே மதிக்க முடியாது. அது சுரக்க வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்துட்டு போனீங்க, உள்ள நுழையிறோம். நுழைந்த உடனே டோஸ் ஹார்மோன் சுரந்துடுது. சரி, ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க நியூயார்க்ல ஒரு 15 வருஷத்துக்கு சரி என்டார்பின் இந்த ஹார்மோனை நம்ம மெடிசனா கொடுத்துட்டு மக்களை வாழ வைக்கலாம்னு ஆராய்ச்சி பண்ணோம். அந்த எண்ணெய் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் தான் கொடுக்கணும். ஓரளவு சாப்பிட்டா டைஜஸ்ட் ஆயிடும். அந்த என்டார்பின் டான்சியை எடுக்கிறதுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய். சரி, பணக்காரங்க போட்டுக்கிறாங்க வச்சுங்க. எவ்வளவு நேரம் வேலை செய்ய நினைக்கிறீங்க நீங்க? 10 சிசி என்டார்பின் இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம், 2 லட்சம் கொடுத்து எவ்வளவு நேரம் வேலை செய்ய நினைக்கிறீங்களா? ரஃபா சொல்லுங்களேன். எத்தனை மாதங்கள், எத்தனை வருடங்கள், எவ்வளவு வேலை செய்ய முடியும்? எவ்வளவு? 5 hours, 1 hour, 10 நிமிடம் தான் வேலை செய்யும். இவன் மகிழ்ச்சி இந்த ஹாலுக்கு வரீங்க, மெடிடேட் பண்றீங்க, விலை மதிக்க முடியாத என்டார்பினை நீங்கள் சுரந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். புரியுதுங்களா? அது மன வச்சுக்கணும். அதுதான் அடிக்கடி உனக்கு சொல்றேன். இது என்ன நினைக்கிறீங்க? இதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு நிமிடம் எடுத்துக்கிட்டோமா சிஸ்டர்? ஓகே. நம்ம உயிர் என்பது உடலில் தான் இயங்க முடியும். உயிரினம் தெய்வம், உடல் எனும் ஆலயத்தில் இயங்குகின்றது. அதான் ஆலய வழிபாடே தோன்றியது. மதங்கள் தோன்றியது, கடவுள் தோன்றியது, உன்னை வழிபடுவதற்காக தோன்றப்பட்டது. அந்த ஊவை நான் 3 ஊக்களா சொன்னாங்க. நான் சொன்ன கூட சொல்றீங்களா? உணர்வு, உணவு, உடற்பயிற்சி. ஓகே. அந்த 3 ஊக்களை 3 மந்திரங்களாக 56 வருடம் உலகத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த 3 மந்திரங்கள் என்ன தெரியுமா? சத்தமோடு சொல்லணும், கடைபிடிக்கணும். இவர் சொன்னதெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் பிரம்மகுமாரி சொன்னதை உங்களுக்கு நட்சல்ல கொடுத்துட்டு இருக்க. எண்ணுகின்ற எண்ணம் சீராக, உண்ணுகின்ற உணவு சீராக, சீரான உடற்பயிற்சி. இதை 3ம் நீங்கள் கடைபிடித்தால் 100 வருடம் சொக்கனிக்கு திட்டு நோயாளியாக வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சரி, மகிழ்ச்சி எதில கொடுக்குதுன்னு நினைச்சு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணோம். மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி. அவங்க நேரமாக, உழைப்பாக, பணமாக எதுவா கொடுத்துட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்கும். ஸோ மகிழ்ச்சி கொடுப்பதில் இருக்கும் பொழுது அதை விட மிக்க மகிழ்ச்சி எதுவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க? பார்க்கலாம். இது மிக மிக மகிழ்ச்சியா இருக்கும். கிடைக்கும் போது நீ ஏமாந்துருவ, வருத்தமாயிடுமே. கொடுத்துட்டு வாங்கிடலான்னு பாக்குறாங்க மேடம். கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி. ராஜா, நீங்க சொல்லுங்க, அதை விட இது மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு. சிஸ்டர்ஸ் நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. சிஸ்டர் அருமையா கண்டக்ட் பண்ணாங்க. என் சகோதரிக்கு பெரிய நன்றி. கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி, அதை விட பல மடங்கு மகிழ்ச்சி விட்டு கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அதிகம். அந்த விட்டு கொடுக்கின்ற அந்த சக்தி இல்லாத குடும்பங்கள் அழியுது, நாடுகள் அழியுது, எல்லாமே இருக்குது. புரியுதுங்களா? அந்த சக்தி ஆஃப் அது நிறைய பேர் சில்ட்ரன்லாம் இருக்கீங்க, அருமையான மேடம். இந்த மாதிரி குழந்தைகளை பிரம்மகுமாரில சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உலகம் வெகு சீக்கிரத்தில் அந்த வாருக்காக சண்டை போறாங்க, அதுக்காக டிஃபென்ஸுக்கெல்லாம் செலவழிக்கிறாங்க. ஒன்றுமே வேண்டாம். இது பாரு, இந்த உலகமே உங்க கையில் தான் இருக்குது. குழந்தைகளை அவ்வளவு அருமையா இன்ட்ரெஸ்டா கொண்டு காட்டிருக்கீங்களே. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வெது கடைசியா சொன்ன சொல்றதுக்கு என்ன சொல்ல வந்தேன்? விட்டு கொடுப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, மிக முக்கியமானது பாருங்களேன். இந்த முனை என்பது கருவறை.
இந்த முனை என்பது கல்லறை. மனிதன் அமைதியாக இருப்பது ரெண்டே இடம் தான் சிஸ்டர். கருவறையில் அமைதியா இருக்கிறான், கல்லறையில் அமைதியா போயிடுறான். நடுப்பில் இருக்க வாழ்க்கையின் அமைதியை விட்டு இழப்பதால் தான் சொக்கலிங்கத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் நீ சம்பாதிச்சதுல எனக்கு கப்பம் கட்டிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் சம்பாதிச்சதை நீங்களே அனுபவிக்க வேண்டும். ஸோ இந்த கோடு காட்டினல்ல, இந்த கோடு என்பதுதான் நம் வாழ்க்கை. வாழ்க்கை என்பது நம் கை, வாழ்க்கை தானே நம் கையில். நம்பிக்கையில், தன்னம்பிக்கையில், மூட நம்பிக்கை அற்று பிரம்மகுமாரி இணைந்து செய்து 3 மந்திரங்களை இன்றையிலிருந்து கடைபிடித்தால் சொல்லுற இவர் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்களா, இந்த கோடை இதை பாருங்க, இதை கூட்டிக் கொண்டே போகலாம். இல்ல சோக்கலிங்க இந்த வசனம் பேசாத, நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்கன்னா அது குறைத்து கொண்டு 20 வயதில் 20-25 வயதில் இறக்க போயிட்டு ஒரு ஸ்லைடு சார் ரொம்ப அருமையா போட்டாரு. நீ பிராணாயாமா பண்ணும் பொழுது இது இன்வாலன்ட்ரி மூவ்மெண்ட், மூச்சை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது. இன்வாலன்ட்ரி மூவ்மெண்ட்டை நாம் சுவாசிப்பதில் மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். 15 தடவை நிமிடத்திற்கு 5 தடவை 6 தடவை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இதய துடிப்பை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. 70 முறை டைஜஷன் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். ஆல் ஆட்டோனமிக் சிஸ்டம் இன்வாலன்ட்ரி யூ கேனாட் கண்ட்ரோல். ஒன்லி பிரீத்திங் யூ கேன் கண்ட்ரோல். ஒன்ஸ் யூ பிரீத்திங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது பேராசிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஆல்ஃபா மைண்ட்லேருந்து இன்னும் குறைஞ்சதுன்னா இதே துடிப்பு 72 இருக்குதுல்ல, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக 68, 60, 55 வந்துருச்சுன்னா ப்ரெஷரும் கூடாது, எல்லா வியாதிகளும் வராது, 100 வருடம் வாழலாம். ஒரு ஸ்லைடில் அருமையாக போட்டிருந்தாரு, எவருக்காவது 90% அடைப்பு நிறுத்தி வச்சுங்க ரத்த குழாயில். இன்றையிலிருந்து 1 வருடம் கரெக்டாக இந்த 3 மந்திரம் மெடிடேஷன் பிரம்மகுமாரி கடைப்பிடிங்க. அந்த 95% இருக்க அடைப்பும் 1 வருடத்தில் கலைந்து போய்விடும். அந்த உண்மையை கண்டுபிடித்ததே மகிழ்ச்சியோடு இங்க சரியில்லை. இந்த ரகசியத்தை உலகத்தில் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அதை விட சிஸ்டர்கிட்ட வச்சு உனக்கு சொல்ல வேணும்னு நினைக்கிறேன். உங்க அப்பா அம்மா யாருக்கா சக்கரை வியாதி, ரத்த கொதிப்பு, ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக், கேன்சர் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்தாச்சு, உங்க குழந்தைக்கு ஜீன்ல கொடுத்துட்டீங்க, அவங்களுக்கு விமோச்சனை இல்லை என்றால் அவர்களும் இன்றையிலிருந்து பிரம்மகுமாரி சொல்லுகின்ற கருத்துக்களை 9 வருடம் கடைப்பிடிங்கள். எத்தனை வருடம்? 9 வருடம் கடைப்பிடித்தால் அந்த ஜீன் அந்த வியாதியின் தன்மையை இழந்து விடுகிறது. ஸோ ஜெனட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் என்றதை கூட தடுக்கின்ற சக்தி, ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் டு பாசிட்டிவிட்டி, இட் ஹஸ் பீன் ப்ரூவன் about 4.5 years ago. It has been now spread globally. இனிமேல் எங்க அப்பா அம்மா சொத்து கொடுக்க ஹார்ட் அட்டாக் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க நீங்க சொல்லக்கூடாது. தயவு செய்து பசிக்கு மட்டும் சாப்பிடுங்கள், ஓசில கொடுத்தாலும் ருசிக்கு சாப்பிடாதீங்க. சாப்பிட்ட பிறகு பசி என்ற உணவு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். சரி, அதை புறக்கேறிடுன்னு வச்சு சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? புறக்கேறிடுச்சுன்னா வேகமா தட்டுங்கள், அவர்கள் இறந்து விடுவார்கள். அதை மாமியார் மருமகள் இருக்கிற இடத்துல சொல்றது, குனியை வைத்து முதுகில் தட்ட வேண்டும். புறக்கேறின ஒரு வசனம் சொல்லுவாங்க. என்ன வசனம் சொல்லுவாங்க? யாரோ உங்களை நினைக்கவில்லை, நீங்களே எவரையோ நினைக்கின்றீர்கள் சாப்பாட்டில் மட்டும். சரி, ஒரு கடைசியா ஒரு கேள்வி அத்தனை முடிக்கிறேன். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு எத்தனை இதயம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? எத்தனை இதயம்? 1. நான் 12,000 கார்டியாலஜிஸ்ட் இருக்க மீட்டிங்ல 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நியூயார்க்ல பேசிட்டு வந்து இதே கேள்வி கேட்டு எல்லாம் ஒண்ணுதான் சொல்றாங்க. கார்டியாலஜிஸ்டுக்கே தெரியல. இன்னைக்கு இந்த ரகசியத்தை இன்னைக்கு சொல்லிடுறேன். ஒவ்வொருவருக்கும் 3 இதயம் இருக்கின்றது. நம்ம ஆச்சரியமா படுறாங்க, அடைய தெரியாத போச்சேன். ஒரு இதயம் நீங்கள் சொல்லுவது, 2வது 3வது இதயம் உங்க காஃப் மசில், இந்த கெண்டைக்காலில் இருக்கின்ற தசைகள் தான் 2வது 3வது இதயம். அந்த இதயத்தை நீங்க நன்றாக வைத்துக் கொண்டால்தான் ரத்தம் காலில் இருப்பது மேலே பம்பனி இதயத்திற்கு போய் இதயம் நன்றாக வேலை செய்யும். இது நீங்க சரியா வச்சுக்கலன்னு வச்சீங்க, கட்டாயம் இந்த இதயம் பாழாயிடும். ஹியூமன் பீங்ஸ் மீட் டு பி டைனமிக். உட்காருங்க, நடங்க, நீந்துங்க, சைக்கிள் ஓட்டுங்க, எல்லாமே பண்ணுங்க. எக்ஸசைஸ் மேண்டேட்டரி. மனிதனுக்கு கிடைத்த வரம் எக்ஸசைஸ். ஓய்வு கொடுத்துடக்கூடாது. இன்னைக்கு நான் 8வது மாடியில் இதயத்தில் தலைவராக இருக்கின்றேன். இன்று வரை 8 மாடி செல்வதற்கு சொக்கலிங்கம் ஒரு முறை கூட லிப்டை பயன்படுத்தியது கிடையாது.
இந்த அம்மா கொஞ்சம் மூச்சே வாங்குது, எப்படி சொக்கலிங்க ஏறுறீங்க. புதுசா லிஃப்ட் வேணும், சிஸ்டருக்கு தெரியும். சரவணன் சார் லிஃப்ட்ல வாங்க, ஏன்பா தொந்தரவு பண்றீங்க, லிஃப்ட்ல வாங்க சார், மேல சீக்கிரம் போயிடலாமேன்னா. ராஜா கரெக்டா தமிழ புரிஞ்சுக்கிட்டாரு சிஸ்டர். உடற்பயிற்சி இன்றியமையாமல் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள், மிக மிக முக்கியம். சரி, ஒரே ஒரு கேள்வி. இந்த நட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுல்ல, இந்த பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு, வால்நட், சிஸ்டர் உங்களுக்கு எல்லாம் கூட சேர்த்து தான் கேள்வி உங்களுக்கு கூட மேடம், எந்த நட்ஸ்ல கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த நட்ஸில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கின்றது? கேஷ்யூ நட், நீ நம்ம சொல்ற ஆப்பிள், ஆல்மண்ட், நீங்க எல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச நட்ஸா சொல்றாங்க. ராஜா, ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி, எந்த நட்ஸ்லயும் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது. எல்லா நட்ஸும் 0 கொலஸ்ட்ரால். எந்த வேர்க்கல்ல கூட கிடையாது. அதுவும் நட்ஸ். எந்த உணவு வெஜிடபிள் ஆரிஜினா வருகின்றதோ they don't depend on cholesterol, 0 கொலஸ்ட்ரால். ஆனா இந்த காலத்துல என்ன பண்ண தெரியும், முந்திரி பருப்பை, பாதாம் பருப்பை நெய்யில போட்டு வறுத்து உப்பை போட்டு இதை போட்டு அதை கெட்டதாக்கிறீங்க. தயவு செய்து பாதாம் பருப்பை தோலுடன் சாப்பிடுங்கள். தோல்ல தான் எல்லா சக்தியும் இருக்குது, அதுவும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இவர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்தை எல்லாம் வாங்கி சொக்கலிங்கத்துக்கு வேலை இழப்பை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த குழந்தைகள்லாம் வந்திருக்குது, பிளீஸ் அவாய்ட் அரி, சொல்லுங்க, ஒரி கரி டு கெட் பரீட். இதை தவிர்த்து விட்டால் இறப்பதை தவிர்க்க முடியும். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த 3 மந்திரம் பிரம்மகுமாரி கிட்ட நான் வந்தது, மேடம் நன்றி சொன்னாங்க. மேடம், உங்களுக்கு தான் நான் 1000 மடங்கு நன்றி சொல்கின்றேன். 80 வயதாகின்ற சொக்கலிங்கம் 30 வயதாக நினைக்கும் பொழுது, இப்போ எங்க விட்டு செல்லும்போது சொக்கலிங்கத்துடைய வயது 20 என்று நினைத்துக் கொண்டு செல்லப் போகின்றேன். எனக்கு உறுதுணையாக இருப்பது டாக்டர் செந்தாமரை, எங்கள் மனைவி. அவர்கள் தான் என்னை இளமையாக வைத்துக் கொண்டிருப்பார். அவர்களும் டாக்டர் மேடத்துக்கு தெரியும். எப்போதுமே கணவன் மனைவிகள் சண்டை போடுங்க, கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம், முரண்பாடு இருக்கக்கூடாது, விட்டு கொடுத்து வாழ வேண்டும். அது வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா இன்பம். திருமணம் ஆன கணவன் மனைவியா இருக்கீங்கல்ல, திருமணம் ஆன பிறகு அவர்கள் காதலர்களாக மாறி வாழ்நாள் முழுவதும் நண்பர்களாக வாழ கற்றுக்கொண்டால் அந்த குடும்பத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வராது மாற்று கருத்தில் என்று சொல்லி இந்த அருமையான அரங்கத்தை கொடுத்த என் சகோதரிக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.